Yetzicha me'eretz Mitzrayim. Die ganze Welt hat geschwiegen und hat gehört und hat durchgenommen geworden. Mit den Ingen von Aneche, Hawaii, Lekecho, Koomur, von alle Dalet. We will now take a short walk to 770 Eastern Parkway, where we will join the Rebbe Soll Gesund sein. This year has a special beginning, a special meaning, because it is the Shnas Hakhel. It's the time when the Beis HaMikdash was existent materially. Also, it was the time that the Sukkot, as preparation for it, had begun at the beginning of the year, to gather all the people, all the Jewish people together in the same place, in the same time, for the same purpose, to hear God Almighty's Torah and to take upon themselves to fulfill it during all the year round. Was hat sicher übergegeben, die Wende der Bakosche meine im Brief, als wie bald eine gefindt sich in Schnaß Hakhel, wo das meint auch, als bedarf sich Ton und Jogaito, also mit Zusammenkleiden, Iden zusammen, darfen das Kinder, idische Kinder, sei Ingelach, sei Mädelach, wo sie werden angerufen, in dem Ansag von Hakhel, beschämt mit Namen Tav, wo das meint gleich, kleine jüdische Kinder, Gott kleine, dürfen sie beweisen, ein Beispiel. Und Chotscha viele, der bis Amigdosh noch nicht gebuht geworden, und wir befinden sich in Golus, aber dazu geräten sie, dazu darf sein in einem ländlichen Efen, das heißt, dass noch sein die in Golus, ist als sie kommen der Tag von Sukkis, von Schnaß Hakhel, bleiben sich jüdische Kinder zusammen und wie der sagt im Posek, als man bleibt sich zusammen, gedei zu hören, Divre HaTeiro, Wörter von der Teiro, wo ihr das erste gehört, der Teil von sich, Psukim und Nechet Ma'amori Chazal, und mit der Kavone, aber noch soll sein Lasses, aber soll da noch Mekayim sein, und das, was steht in die Divra HaTeiro, was steht in der ganzen Teiro, und Mekayim sein das Kol HaYomim Asher Atem Chayim, alle Tag von dem Jahr und von den Jahren, was kommen, noch dem, auf sehr viel, nimmt man sich an mit Lebendigkeit und mit Messias Nefesh, auf Mekayim sein, und das, was man hört und man nimmt auf sich in den Tag von Sukkot, das ist da noch genug, auf bringen in tägliche Aufführung von dem Kind, auf viele werden da noch erwachsen ist, und wird Bar Mitzvah oder Bas Mitzvah und noch älter, als soll gedenken und sie Koren soll bringen, zu Mekayim sein, Bepeil zu aufführen sich, in alle seine Aufführungen, wie sie geschrieben geworden in der Teiro. Imagine the moment. Men, women, boys, and girls, even babies, gathered in the courtyard of the Holy Temple in Jerusalem. A veritable sea of humanity, all celebrating in the greatest Jewish family reunion ever. It's an ancient practice described in the Torah and celebrated in temple times.
and one of incredible importance today, and it only happens once in 7 years. It's the mitzvah of Hakhel. But first, some background. After our nation left Egypt, we found ourselves standing together at the foot of Mount Sinai. Shoulder to shoulder, united as one, we heard God speak. We were inspired, uplifted, and united in our mission to live in the Holy Land as God's holy nation. But what would happen when we finally made it to the Holy Land and settled into the ho-hum of mundane life? Farming, tending to the crops and gardening, fending off hordes of Philistines and Assyrians. How did we keep the Sinai inspiration flowing? That's why God commanded us in the Torah that once every 7 years, the Jewish people should take time off of farming to focus on higher spiritual pursuits. This year, known as Shemitah, or the sabbatical year, was a time when the field would lie fallow and the study halls were packed, almost a global Shabbat for the people and the land. Before everyone would return to farming, tilling, and other mundane tasks, it was time for a one-of-a-kind experience, a chance to bring in all that inspiration. Hakhel. After the 7th year, on the holiday of Sukkot, every single Jew would gather in Jerusalem and listen to the king read from the Torah. It was an awe-inspiring moment. The trumpets would blast, and seated on a specially constructed platform, the king would read. The people would listen with rapt attention, like they were hearing it directly from God. Sounds a lot like Sinai, doesn't it? When the people left, they were inspired, uplifted, and united in their mission to live in the Holy Land as God's holy nation. But then the Jewish monarchy disintegrated. The temple was destroyed, and the people were dispersed. Without a temple, without a king, the mitzvah ceased. We eagerly await the days of Mashiach, when the temple will be rebuilt, and we'll experience the mitzvah of Hakhel again. So what does all that have to do with today? Well, now, you and I must be the kings and leaders, and our mini Hakhel gatherings can take place anywhere, anytime, and in any format. Any time during this year of Hakhel that you gather together some Jewish people and share words of Torah and inspiration, celebrating Jewish unity, you've just done Hakhel. It can be a birthday party, a Shabbat lunch, or a Torah class in your living room. The main thing is that you are together for this purpose, and that everyone is inspired, uplifted, and united in our mission to live as God's holy nation. שונים מויד שנס השמיטה בחג הסוכות מקייס 7 שונים מויד שנס השמיטה בחג הסוכות דבוי כל ישראל לירויס בני השם במקום אשר יבחר דבוי כל ישראל לירויס בני השם במקום אשר יבחר Hakhel, Hakhel, Hakhel Esov Oh, Anoshi ve'ata Hakhel, Hakhel, Hakhel Esov Oh, Anoshi ve'ata למען ישמעו ולמען ילמדו ויורו את השם אלוהיכם ושומרו לעשות את כל דברי התורה הזאת במקום אשר יבחר בבואי כל ישראל לירויס את פני השם במקום אשר יבחר Hakhel, Hakhel, Hakhel Esov Oh, Anoshi ve'ata Hakhel, Hakhel, Hakhel Esov Oh, Anoshi ve'ata למען ישמעו ולמען ילמדו ויורו את השם אלוהיכם ושומרו
lesom Oh anoshi ve'ata Hakhel, Hakhel, Hakhel lesom Oh anoshi ve'ata Lema ani shvilu Lema ani ילמדו ויורו את השם אלוהיכם ושום